நம்ம நீட் 2027க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து now MBBS is a goal and அதுக்காக 1 year proper 1 year is there. How to utilize your exact 365 days or exactly 1 year is what I'm going to tell you in this video. இப்போ நீங்க வந்து மெஜாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜூன்ல ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கும், ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் ஆர் செல்ஃப் ஸ்டடி மாதிரி ஸ்டூடெண்டா இருக்கும். For all of you this is going to help you because I know after all that has happened in NEET 2026, 25 and 24 நீங்க வந்து அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமை கம்ப்ளீட்லி டிஸ்ட்ரஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்க. நம்ம NTA ஒரு நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சியான வரை டவுட் பண்ணிருக்க. I know in this all frustration you're still thinking should I take a drop or not, or majority of the 2026 students கூட வந்து drop எடுக்கலாம். Now இந்த ஒரு drop yearல நம்ம கோல் வந்து MBBS ஆயிருந்தா இந்த டெஸ்டிங் ஏஜென்சி நம்ம கிராஸ் பண்ணியே ஆகணும். So what are we supposed to do exactly for 1 year? I'm not going to overload you with information because this channel is going to stand with you till NEET 2027. So don't worry, நீங்க வந்து இப்போவுமே subscribe பண்ணலாம் and stay tuned to the channel. I'll help you throughout this 1 year journey. இப்போ நம்ம focus என்ன இருக்கு? 3 pillars இருக்கு. First pillar வந்து நம்ம syllabus completion. Obviously நம்ம ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்டே நம்ம syllabus வந்து finish பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பில்லர் என்ன? ரிவிஷன்ஸ். கரெக்டா? நம்ம செகண்ட் பில்லர் வந்து நம்ம ரிவிஷன் கம்ப்ளீட் பண்றது தான் செகண்ட் பில்லர். அண்ட் தேர்ட் பில்லர் வந்து நம்ம மார்க் டெஸ்ட் இல்லைன்னா டெஸ்டிங். நம்ம நேஷனல் ஏஜென்சி நம்ம டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி கிடையாது, நம்ம ப்ராப்பர் மார்க் பேப்பர்ஸ் இல்லைன்னா டெஸ்ட் சீரீஸ் யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்றது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் த திங். சீக்கண்ணா மோட்டிவேஷன் ரொம்ப டெம்பரரியான ஒரு விஷயம். ஸோ மோட்டிவேஷன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து நீட் கிராக் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி தாட் வைக்க கூடாது. பிகாஸ் மோட்டிவேஷன் இஸ் வெரி டெம்பரரி. If you have that goal, if you have that aim, if you have only that goal and aim from your 5th standard, 2nd standard, 3rd standard, illana when you took the first stethoscope in your hand, then that is the motivation, that is the fire within you. For that fire you can go forward and I will stand here to support you. So நமக்கு வந்து மெயின்லி 4 phases இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் phase என்ன? நம்ம ஃபவுண்டேஷன் phase, நம்ம கான்செப்ட்ஸ் சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ற phase. அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் லூப் இருக்கும் where we try to figure out what is going wrong, what I am supposed to fix. அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிவிஷன் மேரத்தான்ஸ் that is in the month of March and final வந்து நம்ம May 2027ல தான். ஸோ இந்த 4 phases நம்ம கிராஸ் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் phase வந்து நம்ம ஜூன் to டிசம்பர் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸா இருக்கும் where we will complete the syllabus. and இந்த syllabus completion வந்து நம்ம ஆன்லைன் பேட்ச் வெற்றி பேட்ச்ல கூட சேம் பிளான் தான் இருக்கு. இப்போ வந்து we are giving them bridge courses. இதுக்கப்புறம் by December we will complete the syllabus. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு பேட்ச்ல ஜாயின் ஆயிருக்குன்னா பக்கா டிசம்பர் வரைக்கும் நம்ம வந்து சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு 100-200% சான்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேஸஸ் எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். பட் செல்ஃப் ஸ்டடி ஸ்டூடெண்டா இருந்தா இன்னும் கன்சிஸ்டன்சி டிசிப்ளின் யூ ஹேவ் டு பில்ட் ஓவர் டைம் டு ஆக்சுவலி கம்ப்ளீட் யுவர் சிலபஸ். Now when I see here, it's very simple that நீங்க வந்து மார்க் பேப்பர் இல்லைன்னா டெஸ்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது this is the steps that you have to climb. கரெக்டா? நமக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஜிப்மர் எம்எம்சி காலேஜ் மாதிரி காலேஜ் நமக்கு லைக் தேவையா இருக்குன்னா நம்ம ஸ்கோர் வந்து 620 பிளஸ்ஸா இருக்கணும். அந்த 620 பிளஸோட ஸ்டெப்ஸ் வந்து டெஃபினெட்லி இட்ஸ் கோயிங் டு பி டிஃபிகல்ட் பட் வி கேன் டெஃபினெட்லி டூ இட். ஸோ லுக் ஏன்னா 3 days of active learning, 2 days of intensive revision and 2 days of testing. இதுதான் நவம்பர் டு ஜனவரி நம்ம ஃபாலோ பண்ற பிளான். Now what we have to do, what are the do's and don'ts? நம்ம இந்த preparation start பண்ணும்போது first thing that you should have is clarity. என்னோட score என்ன? Which is my dream college? I want all the 2027 students to put it down in the comment section. What is your dream score? Because manifestation ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா நம்ம என்ன யூனிவர்ஸ் கிட்ட சொல்றதோ இல்லைன்னா நம்ம என்ன டைப் பண்ணி ஒரு let's say ஒரு sheet of paperல that will always happen. So I know personally a doctor. He's become a doctor now. I'm so happy. Results had come day before yesterday only. And he told me one thing, ma'am, my bedroom, first thing I used to see was the score I want, the college I want. And he is right now in that college. So that is very important. And the goal வந்து நம்ம already type பண்ணி ஆகணும். So every time you get like on this comment, you will remember what you promised me today. Early June 2nd, 2026, you promised me. And June 2nd, 2027, we will be awaiting your results by June 14th. And you will be a doctor. You will get into an MBBS college. So manifestation வந்து ரொம்ப important. So now only pause the video, type your dream score and type your dream college. Very important. Now, no new books, no new resources, no new coaching material. Accumulate பண்ண கூடாது.
நமக்கு வந்து ப்ராப்பரா செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ஐ வாண்ட் திஸ் மெனி புக்ஸ், இது மட்டும் தான் தேவையா இருக்கு. நம்மளோட பேட்ச்ல எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. இ புக்ஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி எல்லா பப்ளிகேஷன்ஸோட புக் ஆல்ரெடி இருக்கு. ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வேஸ்ட் யோர் மணி. ஓகே, ஸோ NCOD, PYQs, error notebook, mock test. This 4 things is all that you want for 2027. Now, see adagana revision cycles எப்படி இருக்கணும். Biology every 7 to 10 days, chemistry every 10 days, physics formulas daily. இதுதான் நம்மளோட revision cycle. Now, see here, 320 plus goal இருக்குன்னா நம்ம biologyக்கு, 130 plus in physics, 140 plus in chemistry to get into your JIPMER MMC top colleges in Tamil Nadu. Core resources in NCERT, formula notebook and PYQ, NCERT for IOC, flowchart for organic, key tactics வந்து memorizing diagrams, tables, examples, chapter wise PYQs, formula practices for physical chemistry. அதே மாதிரி daily reading, weekly formula revision and segmented. இது எல்லாமே we will do for you da kana. See, I'm not going to overload you with all the information. I don't want you to get scared, but I will promise you that this will all be segmented. இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு proper clarity கிடைச்சிருக்கும் 100%. So இது வந்து just I'm giving you an idea for especially all the self study students. So நம்ம கோல் என்னன்னா, மார்னிங்ல நம்ம NCERT ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஆஃப்டர்நூன்ல நம்ம பிசிக்ஸ் PYQs இல்லைன்னா MCQs வந்து சால்வ் பண்ணலாம். ஈவினிங்ல கெமிஸ்ட்ரியோட ரிவிஷன் அண்ட் நைட்ல வந்து மேண்டேட்ரி ரிவிஷன் அண்ட் எரர் அனாலிசிஸ். ஸோ 2027 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே எரர் அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. இதுல 40% பயாலஜி, 30% கெமிஸ்ட்ரி, 30% பிசிக்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் 40 to 50% பயாலஜி தான். கரெக்டா? 360 மார்க்ஸ் வந்து பயாலஜி தான். Now look here, நம்ம டெட்லைன் set a more earlier deadline. டிசம்பர்ல நம்ம சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா பை நவம்பர் அக்டோபர் நம்ம கோல் வந்து கரெக்டா இருக்கணும். ஓகே, இவ்வளோ சாப்டர்ஸ், இவ்வளோ ஹை ப்ரையாரிட்டி சாப்டர்ஸ் வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மை பிளான் இஸ் டு கம்ப்ளீட் திஸ் சாப்டர் இன் த மந்த் ஆஃப் டிசம்பர். அந்த கோல் ரொம்ப செட்டா இருக்கணும். செல்ஃப் ஸ்டடி ஸ்டூடெண்டா இருந்தா கன்சிஸ்டன்சி, டிசிப்ளின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இஃப் யூ cannot do that, then I would recommend you that to be a part of any of the online batch or any of the offline batches. Offline வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு மேம், ஆன்லைன் ஓகேயா இருக்குன்னா I have one solution for you all. Don't worry about it. See, நம்ம கோல் என்னடா, சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் அப்புறம் நம்மளால மேக்ஸிமம் ரிவிஷன் பண்ண முடியணும். கரெக்டா? So அதுதான் important. So now for all the students who are looking for a drop for Neet 2027 and cannot afford offline, இல்லைன்னா மேம் I cannot do offline na, then we have our நம்ம வெற்றி பேட்ச். இந்த வருஷம் வெற்றி பேட்ச்ல 3 வேரியன்ட்ஸ் வந்து பிரசென்டா இருக்கு. ஒன் இஸ் யுவர் பிரைம், இன்ஃபினிட்டி அண்ட் இன்ஃபினிட்டி பிளஸ். என்ன டிஃபரன்ஸ் மேம்? இன்ஃபினிட்டி அண்ட் இன்ஃபினிட்டி பிளஸ்ல நமக்கு வந்து கஸ்டமைஸ் டெஸ்ட், அதே மாதிரி தத்வா புக், pedagogy, DPP generator for unlimited practice, அந்த மாதிரி add on points இருக்கு. And what I want all of you to do is click on the link below and I want you to read every single point. Once you read, அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஓகேயா இருந்தா ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எனக்கு வந்து இது பக்கா பூஸ்ட் ஆகும் மேம், அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் ஜாயின் த பேட்ச். அண்ட் ஐ நோ ப்ரைஸஸ் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஹை எண்ட்ல இருக்கலாம். தட் இஸ் பிகாஸ் இந்த ஒரு இன்ஃபினிட்டி பிளஸ்ல நமக்கு வந்து ப்ராக்டரிங் இருக்கு. ப்ராக்டரிங்கோட மீனிங் என்ன? நீ வந்து அந்த விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னா இமீடியட்லி வார்னிங் will come, alert will come. அதே மாதிரி monthly PTMs will be there. Your parents will be aware of what your reports are going to be. one-on-one weekly sessions இருக்கும் to adjust your time management problems. அதே மாதிரி நம்ம வந்து AI generated notes and much more will be there. kana score booster irukku, rank predictor irukku, quiz generation for every lecture, one-on-one weekly mentorship irukku. So we are charging you for the technical features. It is not the cost of the teachers, it is not the cost of the just the board or anything. எல்லா top teachers உமே இந்த batchல இருக்கும். So you don't have to worry, we are just charging you for the technical features. But இந்த ஒரு price point நால I know some of you will be like, no ma'am, I cannot do this. We have also given you EMI options. 1 year அப்புறம் 1 year டைம் எடுத்து நீங்க வந்து இந்த EMI பே பண்ணலாங்கன்னா 1600 for 12 months இல்லனா 2200 for 9 months. ஆராம்சே நீங்க வந்து 1600 monthly பே பண்ணலாம். Don't worry, money, because of money I don't want any of you to stop your classes. That's the last thing I want my students to suffer from. So EMI options are there. இதோட லிங்க் வந்து description boxல இருக்கு. இல்ல மேம் என்ன பேரண்ட்ஸ் வந்து ஆஃப்லைனுக்கு தான், ஆஃப்லைன் கம்பல்சரி ஆயிருந்தா, then if you are my student, if you are part of Neet Tamil Nadu, you can go for 90% scholarship in the offline centers. அதுக்காக book a visit, link வந்து description boxல இருக்கு. You can avail for 90% scholarship.
clear. In the veterinary classes on the proper droppers classes 10 o'clock to 3:30 the classes irukum, and all our live sessions. You will have quizzes in the class, leaderboard in the class, separate telegram for you, and prime infinity plus students oda features on the completely different irukum. Prime oda students la vanda majority features on the lock irukum. Infinity and infinity plus la adu vanda available irukum, and majority students have taken infinity and infinity plus. You can check out with the veterinary students directly also. So guys, dropper and please put down your dream marks, dream college right now in the comment section, and make sure to smash the video, smash the like button, subscribe to the channel, and also hype this video so it reaches more other dropper students for your 1-year roadmap. So see you all kanna. I know in the time la stress adhigama irukum, but consistency nala we can become the first doctor in your family, the first graduate in your family, the first person to change the entire legacy of your family if you do it right.